Imagines un monde au l'avenir de la guerre, et même le fondement même du progrès technologique, serait fait non seulement par l'ingéniosité, mais aussi par une ambition terrifiante et désespérée. Un monde au que du chaos. Et de la brutalité de la Seconde Guerre mondiale, scientifiques et ingénieurs, poussés par un impératif idéologique, développant en silence des machines qui resteront inégales pendant des décennies. Les Nazis se contentaient à estimer leurs ennemis, ou dans des laboratoires secrets et des bunkers cachés, traquant-ils la voie vers un avenir qui, encore aujourd'hui, paraît presque incroyable. Il ne s'agit pas ici de l'histoire des fameuses. Fusez-vous ou des premiers chasseurs et réactions, même si leur impact fut indéniable. Nous sommes sur le point de lever le voile sur les machines nazies. Un chapitre cache d'une innovation si audacieuse, si un avance sur son temps. Qu'ils leurs véritables capacités et l'audace de leurs concepts demeurent entourés de mystère, même 80 ans plus tard. Il ne s'agissait pas de simples armes. Il s'agissait de ruptures radicales avec la pensée conventionnelle, de conceptions qui repoussent les limites de la physique et de l'ingénierie, des concepts qui ne seraient concrétisés par d'autres. Nations cubaines après la chorégraphie dispar de la scène internationale de la technologie issue de ces sombres projets, souvent rudimentaires et incomplets, a ni moins pose des bases inquiétantes. Elle contraint le monde à envisager de nouvelles formes de conflit, de nouvelles stratégies défensives et, plus important encore, elle est secrètement accélère la course aux armements technologiques mondiaux, d'une manière que nous commençons seulement à comprendre pleinement. La simple existence de ces projets souvent means dans le plus grand secret et sous une pression extrême. Soulève une question fondamentale. Quelle part de notre paysage technologique moderne, des avions furtifs aux systèmes de propulsion, avances doit-elle, sans le dire aux Paris désespers d'un régime obsédé par le pouvoir absolu et la suprématie technologique? Rejoignez-nous dès maintenant pour un voyage dans le monde obscur du génie oublié et de l'ambition terrifiante. Des premiers murmures d'idées radicales et leur impact mondial surprenant, souvent terrifiant, nous explorons l'histoire mécanique. Des machines nazies qui étaient indéniablement des décennies en avance sur leur temps. Imaginez un monde au l'avenir de la guerre, et même le fondement même du progrès technologique serait fait non seulement par l'ingéniosité, mais aussi par une ambition terrifiante et désespérée. Un monde au cœur du chaos. Et de la brutalité de la Seconde Guerre mondiale, scientifiques et ingénieurs, poussés par un impératif idéologique, développant en silence des machines qui resteront inégales pendant des décennies. Les Nazis se contentaient d'imiter leurs ennemis dans des laboratoires secrets et des bunkers cachés, traquant-ils la voie vers un avenir qui, encore aujourd'hui, paraît presque incroyable. Il ne s'agit pas ici de l'histoire des fameuses. Fusez-vous ou des premiers chasseurs et réactions, même si leur impact fut indéniable. Nous sommes sur le point de lever le voile sur les machines nazies. Un chapitre cache d'une innovation si audacieuse, si un avance sur son temps. Qu'ils leurs véritables capacités et l'audace de leurs concepts demeurent entourés de mystère, même 80 ans plus tard. Il ne s'agissait pas de simples armes. Il s'agissait de ruptures radicales avec la pensée conventionnelle, de conceptions qui repoussent les limites de la physique et de l'ingénierie, des concepts qui ne seraient concrétisés par d'autres. Nations cubaines après la chorégraphie disparue de la scène internationale de la technologie issue de ces sombres projets, souvent rudimentaires incomplets, a ni moins pose des bases inquiétantes. Elle contraint le monde à envisager de nouvelles formes de conflit, de nouvelles stratégies défensives et, plus important encore, elle est secrètement accélère la course aux armements technologiques mondiaux, d'une manière que nous commençons seulement à comprendre pleinement.
La simple existence de ces projets souvent means dans le plus grand secret et sous une pression extrême. Soulève une question fondamentale. Quelle part de notre paysage technologique moderne des avance furtifs aux systèmes de propulsion? Avances doivent, sans le dire, au Paris désespère d'un régime obsédé par le pouvoir absolu et la suprématie technologique. Rejoignez-nous dès maintenant pour un voyage dans le monde obscur du génie oublié et de l'ambition terrifiante. Des premiers murmures d'idées radicales et leur impact mondial surprenant, souvent terrifiant, nous explorons l'histoire mécanique. Des machines nazies qui étaient, indéniablement, des décennies en avance sur leur temps. Avant les moteurs rugissants ou les circuits électriques, il y avait un besoin humain fondamental, gominer dans les conflits. Pendant des millénaires, la guerre, c'était surtout une question de force brute, des armées qui s'affrontent, du courage du nombre. Meisters tit, l'idée de prendre l'avantage par la technologie est apparue. Une lance mietali. Un bouclier renforce, une machine de siege romaine. Et chaque fois, le même but. Frapper plus loin plus vite, avec plus d'impact. Et surtout, prendre moins de risques la course et la supérieure technologique n'y commence pas. Dans les laboratoires secrets du Troisième Reich, el début bien avant, dans l'esprit des visionnaires. Ce qu'on appelait rêveurs ou fous. Leonard, Da Vinci, par exemple, dessinait déjà des machines volantes et des véhicules blinds. Des cycles avant que la science puisse les rendre possibles. Et son époque paraissait fou. Mais son génie révélait un désir universel, dominé par el single quote inacute ni puis es arrive la fin du XIX et le début du X cycle. L'industrialisation, l'électricité, la chimie, tout s'accélère. Les esprits les plus brillants imaginent des technologies capables de bouleverser les guerres. Un engin volant? Sans elle. Un vaisseau capable de plonger et de se déplacer sous l'eau? Un projectile traversant les continents? Les premières tentatives étaient maladroites. Les sous-marins fonctionnaient à la manivelle, danger et limites. Les premières fusées, de simples feux d'artifice, imprécises et inefficaces. Quant aux avions, fragiles et en bois, leur potentiel militaire semblait dérisoire, mais chaque échec apportait des données précieuses. On comprenait peu à peu ce qu'il fallait, des matériaux plus solides et plus légers, des moteurs plus puissants, des systèmes de guidage précis, et surtout, de nouvelles sources d'énergie. Le défi technique était immense. Il fallait réunir plusieurs avancées scientifiques en même temps, comme un canal sur une puissance incroyable, la contrôler avec précision, et l'utiliser pour frapper fort, sans mettre en danger celui qui la déclenche. Les premières réponses faisaient un sourire, parfois ridicules, souvent dangereuses, mais ces tentatives impossibles. Construisant petit à petit un savoir solide. Dans les universités, les chercheurs posaient les bases théoriques. Dans les ateliers, les inventeurs expérimentaient. Et dans l'ombre, les gouvernements finançaient des projets spéculatifs. Sentant que l'équilibre des forces était en train de basculer, tout était en place pour l'émergence d'une ère nouvelle, où la science et l'industrie allaient fusionner. Où l'homme franchirait un cap technologique décisif. Une ère pleine de promesses, mais aussi entre de mauvaises mains. Terrifiante. Les circonstances désespérées de la Seconde Guerre mondiale, conjuguées à une croyance quasi-fanatique en la supérieure technologique, ont fourni la croisette obscure où ces concepts ont véritablement pris forme. Au milieu du chaos et de la rareté des ressources, un groupe restreint d'ingénieurs et de scientifiques brillants, souvent mécanistes, s'est vu confier un mandat quasi-limite. Créer des instruments de guerre qui transformeraient radicalement le champ de bataille.
contournent les défenses conventionnelles et garantissent la victoire. Il ne s'agissait pas de simples perfectionnements. Il s'agissait d'avances audacieuses, guidées par une logique perverse qui sous les époques extrêmes pouvait favoriser. Considérez le travail d'Ionides, comme Paul Schmidt son moteur a post-reactor, une conception d'une simplicité. Trompus qui permettait une vitesse sans précédent pour les missiles de croisière. Schmidt, ingénieur autodidacte issu de la conception automobile, travaillait sur des concepts de post-reactor depuis la fin des années 1920. Ses motivations initiales étaient purement aéronautiques. Le désir d'une propulsion efficace et rapide. Mais avec la guerre, ces travaux mécaniques prirent soudain une importance cruciale. Le défi était immense. Comment construire un moteur capable d'effectuer rapidement des cycles de combustion sans pièces mobiles complexes, générant une puissance et un coût incroyablement bas. Ces premiers prototypes étaient rudimentaires, bruyants et inefficaces, sujets aux extinctions et aux défaillances structurelles. La percée technique résulte de l'optimisation de la fréquence de résonance de la chambre de combustion et de la conception d'un système de soupapes aérodynamiques simples, capables de résister à la chaleur et à la pression intenses. Ce fut un processus brutal d'essais et d'erreurs, une symphonie d'explosions et de composants brises, mais Schmidt persévéra, porté par la promesse de ce que son moteur pouvait offrir, puis il voyait la vision audacieuse de Hans Friedrich. Équipé la station de recherche sur les torpilles de la marine allemande. Alors que le monde se concentre sur les sous-marins conventionnels, Fiedler explorait des principes entièrement nouveaux de propulsion et de détection sous-marines. Essa formation en électrocaustique, la conduite et étudier des technologies, permettant de rendre une torpille non seulement plus rapide, mais aussi plus puissante et santé plus intelligent. L'obstacle n'était pas seulement la propulsion, mais aussi le guidage. Comment une torpille pouvait trouver esse cible silencieusement, contournant efficacement les défenses reposant sur la détection auditive? Cette avancée impliquait l'utilisation pionnière des systèmes sonars actifs et passifs, une forme pratique et miniaturisée. Les premières tentatives ont été entrevues par les interférences et le manque de fiabilité. L'électronique primitive peinait à résister aux rigueurs de l'environnement sous-marin. Mais in intégré de nouveaux transducteurs acoustiques et des cerveaux électroniques rudimentaires. L'équipe de Fiedler a développé des prototypes capables de gauge acoustique. C'était une révolution dans la guerre navale. Une façon pour une armée d'écouteurs. Esse pro de se diriger avec une précision mortelle, got la réaction initiale du monde face à ces technologies naissantes, fut largement l'incrédulité ou le rejet. Les services de renseignement alliés, même ces inondés par les détails. Projets, sous-estimant souvent leur potentiel, les considérant comme des armes miracles. Peu pratiques ou une propagande désespérée. Mais au sein des cercles inters de la machine de guerre nazie, les prototypes, aussi imparfaits façant-ils, suscitent un optimisme dangereux. Ils ne représentent pas seulement des prouesses techniques, mais aussi les symboles d'une supériorité technologique perquis, pensant à ils, renverserait le cours de la guerre. Il ne s'agissait pas de simples inventions. C'étaient les terrifiants signes avant-coureurs d'un avenir encore. Avenir, ni de l'ambition, du désespoir et du maîtrise inquiétante des principes d'ingénierie. À partir de ces étincelles initiales, ni de l'urgence de la guerre et d'une vision radicale, ces concepts en avance sur leur temps. On entame une évolution frénétique, souvent brutale. Le passage du prototype rudimentaire à l'adoption. Massive et seem d'embauches techniques, de changements stratégiques et de la pression, incessante d'un régime en voie de fondement. L'un des exemples les plus frappants de cette ascension,
Fut le Messerschmitt Me 262, Le Premier Chasseur. A reaction operational au monde. Bien qu'il n'y soit pas totalement tune dans l'oubli, ces avances technologiques furent considérables. Les premiers modèles, conquis à la fin des années 1930, furent pilotés par Willy Messerschmitt, avec lui-même imagine un intercepteur rapide. Cependant, la véritable révolution est venue avec le développement de turboréacteurs, principalement le Junkers jumeaux au four, dirigé par Anselme Franz les Défis étaient colossaux. Une métallurgie capable de résister à des températures extrêmes. Des systèmes de carburant résistance au gel à haute altitude et la complexité de la fabrication d'ailes de turbines avec des tolérances inédites. Le premier volume proposé par un recteur eut lieu en juillet 1942, un moment qui a changé l'aviation à jamais. Initialement, son accueil au sein de la Luftwaffe fut mitigé. Certains le voyaient comme un bombardier, d'autres comme un pourchasseur. Il était plus rapide, bien plus rapide, que n'importe quel avion à pistons allés. Ces pilotes en fait, état de performances étonnantes, lui permettent de distancer facilement les chasseurs alliés et acute S.1944. Le Mi-262 était en pleine production, quoique limité. Son impact fut immédiat. Les formations de bombardiers alliés, autrefois relativement sûres, étaient désormais confrontées à une nouvelle menace terrifiante, capable de percer leurs escortes et d'attaquer à des vitesses qu'elles n'y pouvaient tout simplement pas égaler. Malgré son introduction tardive, son nombre limite, l'existence même du Mi-262 forque les concepteurs alliés et se remettre à la planche et dessin, remodelant fondamentalement le développement de l'aviation d'après-guerre, simultanément. La quote d'armes non conventionnelles est conduite à une autre évolution, encore plus effrayante, missiles qui décient la bombe volante. 5-1, proposé par le post-réacteur de Schmidt, était une arme terroriste. Il s'agissait essentiellement d'un missile de croisière perfection. Le véritable bond en avant résidait dans fusil V2, conçu par Werner von Braun et son équipe. Et puis il n'y s'agissait pas d'une simple obus d'artillerie. C'était le premier missile balistique à longue portée au monde. Le concept initial, une arme capable de frapper des cibles à des centaines de kilomètres de distance. Émergé au début des années 1930, la Percy se zappa avec le de missiles, imposant et puissantes motus fusils et propagales. Liquidable de génère une poussée immense, associé à une technologie pionnière systems de guidage inertial qui utilisait des gyroscopes pour diriger la fusée le long d'une trajectoire préprogrammée. Les premiers essais, à la fin des années 1930, se soldaient souvent par des échecs, explosions sur la rampe de lancement ou déviations brutales de la trajectoire. Les immenses obstacles techniques comprenant la régulation précise du débit, de carburant, le refroidissement du moteur et la difficulté de stabiliser un projectile massif se déplaquant à des vitesses supersoniques. Octobre 1942. La letters 4 plus tard V2 a réussi à atteindre l'espace, un exploit stupéfiant avec des décennies. Devant sur son temps. L'accueil du monde, notamment à Londres, est celui de la terreur. Il n'y avait aucune défense contre lui. Les V2A frappent sans avertissement. Une menace silencieuse et invisible. Son impact sur la course aux armements mondiaux. A it profond. L'enquête les programmes de missiles balistiques des deux superpuissances pendant la guerre froide, menant directement à la course et l'espace, et de finir la guerre stratégique pour le demi-siècle suivant au-delà des concepts. Bien connus, des concepts encore plus radicaux évoluent. Des efforts étaient déployés technologies de vision nocturne infrarouges. Premières tentatives d'entreprises comme e.g. portaient sur des systèmes volumineux et hautement expérimentaux destinés aux chars et à l'infanterie. Le problème,
Principal residate dans la conversion d'une rayonnement infrarouge ters fable and image visible. Ce qui necessitate une optique sophistiquée et des tubes électroniques. SENSIBLES. 1944-1945, les Allemands avaient déployé un nombre limité de viseurs infrarouges vampires. Pour les fuseaux d'assaut STG-44 et des unités encore plus importantes pour les chars Panther, bien qu'encombrants et d'une portée limitée. ILS étaient les encadres directs des lunettes de vision nocturne modernes, offrant un avantage décisif et terrifiant lors des combats nocturnes, une capacité que les Allies n'y déploieront pas et grande, et qu'elle pendant de nombreuses années. Cette révolution silencieuse dans la technologie de détection et fondamentalement transforme la manière dont les combats pouvaient se dérouler dans l'obscurité. Parallèlement, la Luftwaffe et repousse les limites de furtivité de l'aviation bien qu'il n'y soit pas furtif. Au sens où nous l'entendons aujourd'hui, le bombardier chasseur AL volante Horton-Ho 229 est conçu avec UN Surface Radar réduit à l'esprit. Raymar et Walter Horton, concepteurs d'avions visionnaires, croyaient à l'efficacité de l'AL volante sans Q. ILs en intègre contreplay imprègnent de carbone le revêtement de l'AL pour potentiellement absorber les ondes radar. L'idée était de créer un avion non seulement incroyablement rapide, mais aussi difficile. A détecteur. Le premier prototype et réaction AVO en mars 1944. Bien que quelques prototypes aient été construits et n'aient jamais participé aux combats, la conception aérodynamique avancée du Ho 229 et ses techniques expérimentales de réduction des radars étaient révolutionnaires. Les services de renseignement alliés découvrent les prototypes restants après la guerre, ont immédiatement reconnu son caractère futuriste. Les puissances aéronautiques rivales, notamment aux États-Unis, ont été méticuleusement. Sa conception, influencant directement le développement conceptuel des avions AL volantes d'après-guerre et, finalement, la technologie furtive moderne. Le concept d'un avion conçu de A à Z pour capturer et la détection est implanté ici. Des décennies avant son temps, ces technologies, du 1262 operational OV2, en passant par les expériences naissantes de vision nocturne et de furtivité, suscitent un mélange d'admiration et de terreur. Leur développement s'inscrivait dans une course effrénée contre la montre, souvent au prix de travaux forces et sous une pression immense. Elles repoussèrent les limites de la compréhension scientifique et des capacités d'ingénierie transformantes. Fondamentalement, la trajectoire du développement militaire et technologique d'après-guerre. Chaque étape marquante, qu'il s'agisse d'un volume réussi, d'un impact dévastateur ou d'un prototype prometteur, souligne une vérité terrifiante. Même après leur défaite, les machines nazies oubliées avaient irrémédiablement modifié le cours de l'innovation. Bien qu'un nombre de ces merveilles technologiques nazies soient restés à l'état de prototypes ou ayant été déployés en nombre limité, leur véritable révolution ne s'est pas produite lors de leur adoption généralisée en temps de guerre par le Troisième Reich. Mais dans leur héritage d'après-guerre, l'intégration ultérieure de l'idéologie par les Alliés victorieux. L'explosion dans le courant dominant ne fut pas une explosion soudaine pendant la guerre, mais une infiltration plus lente et plus insidieuse dans la conscience mondiale et la planification stratégique après la chute du Troisième Reich. Pourquoi alors? La réponse est complexe. Tout d'abord, une audace pure et une preuve de concept démontrables, avancées technologiques apportées par ces efforts allemands embrasent les barrières technologiques antérieures. Avant les V2, les missiles balistiques intercontinentaux. Relevant de la science-fiction. Après lui, ils sont devenus une réalité imminente et terrifiante. Avant le 1262, le combat aérien était un avantage théorique. Après lui, il représentait l'avenir indéniable de la guerre aérienne.
Du emen, un capital intellectual massif les ressources capturées par les allies ingénieurs. Scientifiques et leurs vases reserves de documents de recherche constituent un raccourci sans précédent. Les États-Unis et l'Union soviétique se sont livrés des efforts frénétiques, comme opération trombone, pour acquérir l'expertise et la technologie allemandes. Cela a permis de transposer des décennies de recherche avancées directement dans leurs propres complexes militaro-industriels naissants, éliminant ainsi des années de R&D indépendant. Si sont les gouvernements, et plus particulièrement les superpuissances naissantes de la guerre froide, qui ont véritablement mis la charge. Le paysage géopolitique de l'après-guerre, marqué par une lutte idéologique carne et une course aux armements intenses, a fourni la croisade idéale pour l'essai de ces technologies. Missiles balistiques ni du V2 est devenu la dissuasion. All time, transformant la diplomatie mondiale et créant le concept terrifiant de destruction mutuelle assurée. Des industries entières en émergent pour soutenir leur développement, de la métallurgie de pointe aux systèmes de guidage inertial, modifiant fondamentalement l'orientation des efforts scientifiques NATIONAUX de la même manière, propulsion. Par réaction, initialement perfection en Allemagne, et rapidement révolution le transport aérien et le combat. Moins d'une décennie après la fin de la guerre, les compagnies aériennes commerciales utilisant des avions à réaction, rétrécissant le monde et transformant fondamentalement la communication et le commerce international. Dans l'armée, les chasseurs et les bombardiers à réaction sont devenus la norme, rendant obsolètes de vastes slots d'avions et hélices presque du jour au lendemain. Ce changement ne concerne pas seulement la vitesse, il transforme les tactiques, la philosophie de conception et la formation des pilotes à l'échelle mondiale. Le paysage sonore mine de notre monde est transformé par le rugissement omniprésent des réacteurs. Même les technologies les plus expérimentales, comme vision nocturne infrarouge, influenceront discrètement les unités militaires spécialisées. Bien que volumineuses et rudimentaires aux mains des Allemands, leurs principes fondamentaux furent affines, miniaturisés et devinrent finalement l'équipement standard des opérations nocturnes, conférant un avantage décisif et transformant la conception et le déroulement des batailles nocturnes. Ces machines oubliées ne se contenteront donc pas de transformer la guerre. Elles modifieront fondamentalement l'ordre mondial d'après-guerre, déclenchant une course aux armements. Technologique sans précédent et ouvrant la voie à des innovations qui définiront la seconde moitié du XXe siècle. Au cours des 20 et 30 dernières années, les descendants directs de ces concepts allemands autrefois radicaux n'ont pas seulement évolué. Ils se sont diversifiés et ont donné naissance à des technologies omniprésentes, souvent tellement intégrées à notre quotidien et à nos capacités militaires que leurs origines sont facilement oubliées. La progression inexorable de la microélectronique, des matériaux avancés et de la puissance de calcul a transformé des prototypes autrefois peu robustes et novateurs en systèmes élégants et ultra-performants. Considères les missiles balistiques du terrifiant V2, nous disposons désormais d'un spectre complet d'armements sophistiqués. Les missiles balistiques intercontinentaux, ICBM, constituent le fondement de la dissuasion nucléaire, capables de frapper n'importe où sur la planète, avec une précision extrême. Les missiles balistiques lancés par sous-marins SLBM offrent une capacité cruciale de seconde frappe, garantissant qu'aucune première frappe n'y reste sans réponse. Mais la diversification va plus loin. Les missiles de croisière, désormais propulsés par des turboreactors à double flux hautement performants et guidés par GPS et radar de suivi de terrain, sont des instruments de précision capables de radar, de recevoir et de frapper avec une précision chirurgicale, bien loin du guidage rudimentaire du V1. Les acteurs clairs ne sont plus seulement les États-Unis et la Russie,
mais un nombre croissant de nations dotés d'une technologie de missiles avancée. De la Chine et de l'Inde et de diverses puissances européennes et pays émergents. L'ampleur de leur impact est immense. Ils restent l'expression ultime du pouvoir coercitif dans les relations internationales. Fréquentent les alliances, dissuadent les aggressions et menant constamment des mesures défensives. Le moteur et réaction, autrefois arme secrète. Allemand, équipe désormais la quasi-totalité des avions commerciaux et militaires. Ces 2 dernières décennies, nous avons assisté à des améliorations considérables, des moteurs bien plus économes en carburant, plus silencieux et plus puissants que leurs prédécesseurs. La technologie s'est diversifiée, passant des avions de ligne et des chasseurs supersoniques et des drones de toutes tailles. Des drones de surveillance aux véhicules aériens de combat sans pilot, UCAV arms. Des entreprises comme GE Aerospace, Rolls-Royce et Pratt & Whitney dominent cette industrie mondiale. Les principes fondamentaux demeurent, mais des matériaux comme les composites et matrices céramiques et les conceptions aérodynamiques avancées ont repoussé les limites de l'efficacité. La question environnementale des émissions de carbone du kérosène, ainsi que la pollution sonore, constituent des défis contemporains majeurs qui stimulent la recherche sur les carburants aéronautiques durables et la propulsion électrique. Une diversification que les inventeurs originaux n'auraient jamais pu prévoir, peut être de la manière la plus subtle, mais tout aussi profonde. Vision nocturne et imagerie thermicales apparaissent sont passées de simples curiosités militaires et des applications généralisées. Les premières expériences IR nazis ont les place et des lunettes de vision nocturne, NVG, compactes et haute résolution pour l'infanterie, et des nacelles de ciblage avancées pour les avions, et même et des caméras thermiques utilisées. Dans la lutte contre les incendies, les forces de l'ordre et les opérations de recherche et sauvetage. Des entreprises comme L3 Harris et Elbit Systems sont à l'avant-garde, repoussant les limites de la faible luminosité et de la sensibilité thermique. Cette technologie offre désormais une perception situationnelle inégalée dans l'obscurité, transformant fondamentalement les capacités de surveillance, de sécurité tactiques dans presque tous les domaines. Enfin, le rudimentaire prince. De furtivitos, technologies incarnées par la volonté ordonnée en révolution tout un secteur de l'aviation militaire. Ces 20 dernières années ont vu le déploiement massif de chasseurs furtifs de 5e génération, comme les F-22 Raptor et les F-35 Lightning II, et de bombardiers stratégiques comme les B-2 Spirit, avec le B-21 Raider qui pointe à l'horizon. Ces avions sont conçus dès le départ pour être quasiment invisibles aux radars, intégrant des matériaux de pointe, une conception précise et des systèmes de guerre électroniques sophistiqués. L'impact est une refonte complète du combat aérien et de la pénétration stratégique. Le débat éthique porte souvent sur le coût et la nécessité de ces plateformes avancées, souvent offensives et sur le risque d'une accélération. Dans la course aux armements dans les technologies de réduction de signature, ces concepts nazis autrefois en avance sur leur temps. Nesse une époque de conflit mondial sont devenues les pierres angulaires de notre monde moderne. Leur évolution témoigne de l'ingéniosité humaine implacable, souvent alimentée par les motivations les plus sombres. Le monde avant ces innovations, notamment le V2 et le Mi-262, était fondamentalement différent. Avant l'invention du missile balistique, la menace d'attaque s'est limitée largement à la portée des avions ou de l'artillerie conventionnelle. Et pour cette invention, aucun endroit sur Terre n'était véritablement à l'abri d'une frappe soudaine et invisible. Avant l'invention du moteur à réaction, le combat aérien était un affrontement aérien entre machines et hélices limitées par la puissance des pistons. Et pour cette invention, le ciel est devenu un royaume de vitesse et de portée stratégique incroyables.
Le changement n'a pas été progressif. Il s'est agi d'un bon en avant, condensing quelques années. Ces technologies ont modifié de façon permanente la structure même des guerres et géopolitique. Le missile balistique a dans naissance et l'âge de dissuasion nucléaire. Au la peur d'une destruction inimaginable et impacte les superpuissances d'entre en conflit direct, mais également une ombre perpétuelle sur l'humanité. Fella est conduit directement à course de l'espace, car la même technologie de fusée capable de lancer un objectif sur une ville lointaine peut également lancer des satellites et terme des humains au-delà de l'atmosphère terrestre. Sans le plan du V2, les programmes spatiaux américains et soviétiques initiaux auraient été retardés de plusieurs années, voire de plusieurs décennies et acute CNNIs dont le moteur et réactionnaire voyages en avion, tant militaires que civils. Elle inaugure lors des voyages internationaux de masse, rétrécissant le globe et facilitant les échanges économiques et culturels rapides. Sur le plan militaire, elle est conduite au développement de forces aériennes sophistiquées, capables de produire leur puissance sur de vastes distances, modifiant fondamentalement la stratégie et la logistique militaires. Leur héritage de vitesse et d'efficacité aérienne, ni de ces conceptions frénétiques en temps de guerre, s'est fait encore sentir chaque décollage d'un avion de ligne, ou simplement d'un avion de chasse, même les innovations les plus spécialisées. Comme vision nocturne et principes de furtivation eu un impact profond, quoique moins visible. Les opérations nocturnes, autrefois pleines de dangers et d'incertitudes extremes, sont devenues des avantages tactiques. Le concept de réduction de signature visant à rendre les plateformes militaires moins détectables, est passé d'un théorie expérimentale et un principe fondamental de la conception de la défense moderne. En fin de compte, il ne s'agissait pas d'inventions isolées. Elles ont marqué un tournant. Elles ont contraint l'humanité à affronter une puissance destructrice sans précédent. Tout en ouvrant la voie à l'exploration spatiale et la connexion des continents et à une nouvelle perception de notre monde. Nées d'une ambition sombre. Leurs répercussions technologiques continuent de féconder notre présent et de définir les possibilités de notre avenir. Nous rappelant brutalement la profondeur et souvent la complexité éthique de l'héritage de l'innovation. De l'ambition désespérée de l'Allemagne guerre est née une série de progrès technologiques. Le missile balistique, le moteur à réaction, la vision nocturne naissante et les premiers concepts de furtivité qui ont irrévocablement modifié le cours de l'histoire humaine. Il ne s'agissait pas de simples améliorations progressives, mais de profonds changements de paradigme, nés d'une pression intense et d'une vision perspective surprenante. Si nombre d'entre eux sont restés à l'état de prototypes dans leur contexte d'origine, leurs principes sous-jacents et leurs génies équus ont dans le coup d'envoi de décennies d'innovation. Fécondant tout, de la dynamique du pouvoir mondial et notre façon de voyager. De voir dans l'obscurité et de mener la guerre moderne. Ces innovations mènent en lumière une vérité cruciale, même dans les moments les plus sombres. L'ingéniosité humaine, pour le mal et pour le pire, progresse sans relâche. L'héritage de ces machines nazies oubliées n'y réside pas seulement dans leur potentiel destructeur, mais aussi dans la façon dont elles ont accéléré notre entrée dans l'art technologique. Elles nous sont contraintes à affronter de nouvelles réalités, déclenchant une course aux armements, qui simultanément stimule l'exploration spatiale et redéfinit notre conception de la vitesse et de la furtivité. Merci de nous avoir rejoints. Pour cette plongée dans un chapitre fascinant et souvent dérangeant de l'innovation. Si voyage à travers le passé trouble des avancées technologiques vous est interpellé, n'hésitez pas à nous contacter. En cette vidéo, partagez-la avec d'autres qui pourraient le trouver tout aussi fascinant. Et surtout, commentez vos pensées dessus. Qu'est-ce qui vous le plus aidant dans ces développements?
Pour une exploration plus approfondie des recoins inattendus de l'histoire et de la technologie, consultez abonnes-vous à notre chaîne appuyez sur cette cloche de notification.